So I think we are on the record. Yep. So this is lecture 5. And what we're going to do today, well, we're just going to review some algebra basics. So let's start with something called an algebraic expression. So when we do algebra, there are two types of things that comes frequently. Like one is called a variable. It means something that can take many values, or something whose value can change in the course of time. And to denote the variables, we usually go for symbols. Um, let's say, what are the symbols that we use? X, Y, Z, T, W, and etc. We denote the variables by these symbols. Okay. So another thing that we encounter when we do algebra is constants. They are fixed numbers. So by using this idea of variables and constants, what we can do, well, we can build algebraic expressions that will contain variables and constants. So what is an example of a algebraic expression? So let's take an example. Let's say 2x plus 3y minus 2. Note that this this whole thing is called an algebraic expression. These numbers they are called constants, and the symbols, let me switch to a lighter color that's suitable for the dark background. And this number, these symbols over here, they are called variables. Okay, so this is one example. Another example can be something like this. In here, unless otherwise mentioned, usually these A, B, C's, they are, constants. But if I say, A and B is something like this that belongs to real number, that also means that they're constants and stuff. But if I say do not treat A comma B as constants, in that case, A and B, both of them are also regarded as a variable. Okay. Your algebraic expressions will also, involve powers and roots, and we'll get to that in a few minutes. So before I go over there, any questions regarding
what our algebraic expressions are? No, sir. Okay. So one thing we note that uh, algebraic expressions can also involve roots, powers, etc. So how does these things work? Well, let's see. Let's say you have some sort of a variable, just treating things in general, because a variable can take many values. So let's say I have a variable x, another variable y, and I have something like this. Let's say x to the power a times y to the power b, where a comma b belongs to real number for now. Then if this is true, x to the power a times y to the power b, we can write this expression as what? Just x to the power a times y to the power b, right? But what if I write something like this, x to the power a times x to the power b? In that case, you can write it as x to the power a plus b. If there's a minus sign, let's say, b can belong to real numbers, so b can be negative, right? So just like this thing, you can also write, let's say you have x to the power minus 3, so that's just 2 minus 3, and you'll have a minus 1. And whenever you have an expression like this, let's say x inverse b, it's pronounced as x inverse or sometimes x to the power minus b, whatever you want to call it. This really means just 1 upon x to the power b. Why? Because if you have something like this, x to the power a minus b, then this is just x to the power a times x to the power minus b. But you can always write x to the power minus b as x to the power 0 minus b, right? And from there, you just write x to the power a by x to the power b. So the summary is that, for similar, by similar, I mean the same things, uh, similar slash identical variables, powers add up when they're multiplied with each other. Okay, so let me show you something that will involve some fractional powers, because, this is a very general expression, and I only worked with integers so far, positive and negative integers, but what about fractions? So let's say you have x to the power half times x to the power 3 by 2. Then by this definition over here, you can write it as x to the power 1/2 plus 3 by 2. And this is what? This is just 2, 1 plus 3. That means 4 by 2. That means just x squared. What about this? Square root of x times cube root of x. And for those of you who don't know, I think everyone knows, but I'm just stating the fact that this square root symbol by default corresponds to some half. That means if you have any variable inside a square root or any number, this means taking the to the power half of that thing, or taking the square root. And in general, if you have nth root, this is called an nth root.
I mean n square root. So let's say this is y. This will mean y to the power n by 2. Okay. So if I use this expression or this definition, this is just x to the power 1/2 times x to the power 3 by 2. The same thing as before that we did over here. So again, you can check that this is just x squared. Any questions so far? No, sir. Okay. All right. So this is some pretty basic stuffs, and I think everyone is familiar with fractions, right? Fractions. Yes, sir. What is a fraction? Anything that can be written like this, let's say. You know, this is just a particular example of a fraction. It can look something like this as well. And so on. So there's a numerator and a denominator. But in mathematics, what you do is that, let's say, I take an example of a fraction, let's say 2x minus 3 divided by square root of x plus 5. So when dealing with this type of things, what people do is something called, rationalization. Because in general, x plus 5 can be an irrational number. If you take, let's say, x equals to 0, you get what? Square root over 5 in the denominator. And the square root over 5 is an irrational number. So people really don't want to divide things by irrational number. It's not that we cannot, it's just that, since the irrational numbers don't terminate after some decimal points, that really brings up the question of dividing by something that's really finite and stuff like that. So it's not inaccurate. Like if you want to divide 2 divided by square root over 5, you can do that. You can perfectly do that. That's fine. But what mathematicians would do is that they would write it like this. In that case, they will say, oh, this fraction is well defined, or, it's finer than this quantity. They will yield the same result up to certain order, but yeah, they tend to do this thing. So this process is called rationalization. So whenever you see some sort of irrational thing in the denominator, what you do is that just take the denominator and multiply the both sides of the fraction with that thing. So the idea is, to get rid of the roots or the square roots that is present in the denominator. So this process is known as rationalization. And you will see this frequently in calculus, especially in, evaluating limit. And yeah, any question regarding this operation? No, sir. No, sir. Okay. Okay, so we talked about what? We talked about what are algebraic expressions. We talked about power laws. We talked about rationalization. Now I think I can introduce something called equalities.
or equations and their roots. So what is the equation? Well, an equation is something that looks like this. There will be something on left hand side. You will put this symbol, equal symbol or something. I don't know whether it has any other names. And on the right hand side, there will be something else. And if they're equal to each other, well, how do I explain this? When two things are equal to each other, they're the same thing, okay? These two things, whenever they're related by this symbol, what we should understand from the context is that these two things are really the same stuff. And there is another thing called inequality, but I'll get to that later, perhaps in the last segment of today's lecture. But this is what equation rule, an equation really means. So let's say, and I'm going to show you something and now that you'll also find useful later. So let's say I have something like this: 2x plus 5 is equals to ay plus b. This is an equation. And what I'm telling you is that in this expression on the right hand side, y is a variable. A and B are, they're constants, or so to say, they belong to real number. So can you tell me, by using the definition of equation or an equation, what is A and B and what is Y? মানে ইকুয়েশনের ডেফিনেশন ইউজ করে আমি এ বি আর ওয়াই কে কোনো কোনো কিছু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিনা আর কি। স্যার হ্যালো হ্যাঁ বলো। a হচ্ছে a equals to 2, b equals to 5 and y equals to x. Okay, a equals to 2, b equals to 5 and y is just x. Okay, fine. যদি এটা আসলে এইভাবে বলা ঠিক না পুরোপুরি, but হ্যাঁ, in this case that's fine. কিন্তু there might be cases where y might be another independent variable, which is different from x. We'll get to those things later, and those are multivariable stuff. So you will see them, I think, week 7 maybe 7-8 ওই টাইমে দেখবো আর কি, not now. Okay, so yeah, this is a bad example but it should do for now. Okay, so let me give you another example. Let's say this thing, 2x square plus 2x minus 5 is equals to ax cube bx squared cx d. Can you tell me the values of a, b, c, and d? By using the definition of an equation. Okay, so let me give you the answer first and explain the reasonings. For this example, a is 0, b is 2, c is 2, d is minus 5. Well, how do I know? Well, look at this variables and their powers. So if you take a look at this expression on both sides of the equal sign, you will see that I'm matching the coefficients, or the constants that are appearing in front of the variables as follows, that I'm just taking x square on both sides and I'm trying to match the coefficients that are appearing in front of them.
So that's another fundamental thing when you deal with algebraic expressions or equations, is that you match the coefficients. So I think this method is called comparing the coefficients. And what it really tells you is that if you have an equality like the following, and now I'll write a very general equality. So okay, I shouldn't use the summation notation, that might confuse you, so let me just write it like this. So if you have, this is this thing that I wrote over here, let's call this equation 1. This is more like a general form of an equality, and if you have an expression like this or an equality like this, what you do is that you match the coefficients, and you match it in such a way that the variable has the same power on both sides. So that means if you want to match b0 with something on the left hand side, it would be with a0 that has a power of x to the power 0. That means basically 1. Okay, you can also have negative powers as well. I didn't Sir, write could those you things. go a bit up? আমি একটু মিস করছি। This one? না, a bit down. Yeah. নিচে। নিচে কিছু Yeah, নাই? this one. আচ্ছা হ্যাঁ এটা। Just this one? Yes. হ্যাঁ, so এই কোএফিশিয়েন্ট ম্যাচিং এর আইডিয়া হচ্ছে জাস্ট তুমি ভ্যারিয়েবলের পাওয়ার দেখো, ভ্যারিয়েবলের পাওয়ার দেখে তুমি কোএফিশিয়েন্ট ম্যাচ করতে পারো। দ্যাটস আ রুল আর কি, আ ফান্ডামেন্টাল রুল। কারণ ইকুয়ালিটি যদি হয়, ডানে যেটা আছে মানে বাই ডেফিনেশন ডানের অবজেক্ট আর বামের অবজেক্ট they're the same thing. So that's what method, I think they call it method of matching coefficients or something. I forgot it, like what's the name, I don't remember exactly, but that's the way it works. You just match the coefficients. For example, a2 এর সাথে হচ্ছে গিয়ে b2 যাবে, যেটা হচ্ছে গিয়ে ধরো যে এখানে আমি এক্সাম্পল নেই, ছোট এক্সাম্পল নিয়ে দেখাই, I think that's better. সেটা হচ্ছে 3x squared plus 2 is equals to bx to the power 4 cx to the power 100 and dx squared plus e, এরকম কিছু একটা আছে। So এখানে তো left hand side there is no x to the power 4, right? But you can always write a plus x to the power 4 times 0, and then you can always write plus x to the power 100 times 0 as well. কারণ এগুলো তো আসলে 0 দিবে আলটিমেটলি। সো এখন হচ্ছে আমি দুই সাইড ম্যাচ করতে পারি খুব ইজিলি, যে b is equals to 0, কারণ লেফট হ্যান্ড সাইড আসলে x to the power 4 এর কোনো এক্সপ্রেশন নাই, c ও 0 because left hand side x to the power 100 বলে কিছু নাই, but d তে হচ্ছে গিয়ে I have a 3, so d is just 3 and e is just 2. That's it. These are useful when you are dealing with partial fractions. Maybe partial fraction আমি দেখাইতে পারি, but not right now, at least আজকে না। Partial fraction there are some subtleties as well. I'm not sure যে আসলে এই কোর্সে ওইটা করানো ঠিক হবে কিনা, so ওটা আমার চিন্তা করতে হবে, so whether I should really teach you guys that thing or not. Okay, so any questions so far from what we have discussed?
think for a moment and just ask me if you have something on your mind. No questions? Okay, good. So let's talk more about equations. And this time, let's say I have equation something like this, an equation like this one equals to 0. I want to find out the possible, okay, let's not take it 0, let's take 6. It doesn't have to be 0 always. I want to find out the possible values of x that will satisfy the condition in the equation or given by the equation. This means, finding the values of x that will satisfy this expression. That means put that value of x on left hand side so that, it becomes 6. That means it has to match with the right hand side and stuff. So this type of stuffs are called solutions. In general, we call it solution. Let's say for any equation like this, ax plus b equals to c, any x that satisfies equation A will be called a solution. And in case c equals to 0, c to 0 হইতেই পারে, c একটা নাম্বার এখানে, যদি c টা 0 হয়, in that case we call the solution a root. Yeah, so any question regarding this definition? What I mean by a solution and what I mean by a root? Okay, so let me just give you a summary. So that means whenever we talk about solving equations, what we do is that we find the variables, a particular value of that variable, or the possible values. It might be, there might be many solutions, there might be no solutions. There might be cases where you have a quadratic equation or a cubic equation where you'll have 2, 3, 4, 5 roots and stuff, or multiple solutions and all. So in general, what solution means is that find that particular value of x, or any other variable that you are dealing with, that will satisfy the equation. That means the left hand side and the right hand side will be the same for that particular value of the variable. So let me show you an example. Let's take that equation again, 2x plus 5 equals to 6. What we can do, we can just write it as 6 minus 5. That tells us 2x is equals to 1. Then we can solve for x as this, right? And if you put x equals to 1/2, you can easily see that
left hand side is 6, right hand side is 6. So x equals to half is indeed a solution of 2x plus 5 equals to 6, this equation. What about an equation like this? Let's say 2x minus 3 divided by x plus 5 is equals to 3 by 5. How do we find the value of x? Well, it's pretty easy if you cross multiply stuff. Okay, so is there anyone who's not familiar with cross multiplication? Is there anyone who doesn't understand how I jumped from line 1, let's say, to line 2? Is there anyone who doesn't understand this? If you don't understand this, please ask. There is no shame in asking. Okay, so এখানে ক্রস মাল্টিপ্লাই হবে মানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে আর কি, যে তোমার like this. I think that's why they call it cross multiplication. Like you multiply 3 with x plus 5 and 5 with 2x minus 3. এটাই তো করছি, রাইট? হ্যাঁ, এটাই করছি। ওকে, হ্যাঁ, তোমার প্রশ্ন কি ছিল? মানে ইজ ইট কেন ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হবে, বা মানে না এরকম না কিছু? স্যার আপনি জিজ্ঞেস করলেন তাই বললাম আমি বলতেছিলাম যে কেউ কি আছো কিনা যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন জানো না বা দেখো নাই বা বুঝতেছো নো না? স্যার নো স্যার সবাই বুঝছি স্যার ওকে, আচ্ছা, so the rest of the work is pretty easy. You just multiply stuffs. So this is 10x minus 15 is equals to 3x plus 15. And then you can take all the variables, all the expressions with variables on one side and all the expression with numbers on the other side. So this is 10x minus 3x equals to 15 plus 15, which is just 30. So this is just 7x equals to 30. So x is what? 30 by 7. Okay, good. So I'll move to quadratic equations now, but before I move on, do you have any more questions? Any sort of basic question or stuff like that? স্যার নো স্যার বলো। স্যার এক্সামে কি টাইপ কোয়েশ্চেন আসতে পারে এইখান থেকে? এরকম ছোট ছোট ইকুয়েশন দিয়ে বলবে যে সলভ করো, এরকম কিছু? না, দেন একটা এক্সামে আগে অ্যাসাইনমেন্ট দাও। লেটস টক অ্যাবাউট কোশ্চেন প্যাটার্ন লেটার। লাইক আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে ম্যাথ বুঝতে সমস্যা আছে কিনা, যেটা করাচ্ছি সোফার, ওইটা ইম্পর্টেন্ট। লেটস নট ফোকাস অন এক্সামস রাইট নাও। ওকে, এক্সামস দেরি আছে। Let's try to focus on understanding I mean, try to understand things first. If you understand things, you can do things, and exams should be pretty easy. So Sir, bolo. sir, for the example, ax cube plus bx square plus cx plus d, would 5 be minus 5? No, no, sir, you did the equation. The one with 2x square plus 2x minus 5. 2x minus 5. Are you 2 put it right? Yeah, I took, yeah. There's the powers 8, right? I think Yeah, you are talking about this one. I mean, Oh, d should be minus 5. Yeah, sorry. yeah, yeah. That was my question. হ্যাঁ, ঠিক আছে, you are right. D should be minus 5 because এখানে -5 কে তো আসলে প্লাস -5 আকারে লেখা যায়। সো আমরা যদি x to the power 0 কোএফিসিয়েন্ট ম্যাচ করি তাহলে হচ্ছে গিয়ে d equals to -5 আসলে। Yeah, you're right. Okay, are কোনো questions so far? Okay, No, নো sir. স্যার okay, good. If not, so let me state a very general thing.
the proof won't be shown here because the proof uses techniques from complex numbers, is that first of all, let me define something called a degree of an expression. In fact, these are called degrees of a polynomial, but since you guys had a very hard time with polynomials, I think I should introduce that later, but I'll just call it, degree of an expression for now, even though it should be called polynomial. Is that let's say you have an expression like this, an algebraic expression, x to the power n minus 1, x to the power n minus 1, dot, 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 x. Okay, there are n terms. So this is called an expression with degree n. Why n? Because the highest power on on the variable is just n. That's why. And if you're trying to solve an equation that looks like this, n xn plus a of n minus 1 x of n minus 1 dot, 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 plus in fact there should be a c over here, which is just a number, equals to 0. This equation will have n roots in general. And by in general, what I mean is that, not necessarily all the roots are real numbers. Some of the roots might come off as complex numbers as well. And this statement I just, showed you right now is called the fundamental theorem of algebra. এটার মানে হচ্ছে যে তোমার যত ডিগ্রির ইকুয়েশন তুমি সলভ করবা, তোমার আসলে ঠিক ততগুলা ডিস্টিংক্ট সলিউশন থাকবে। আর ডিস্টিংক্ট তো হতে পারে, নাও হতে পারে, দ্যাটস নট অ্যান ইস্যু। বাট ফর এক্সাম্পল, এই মানে তুমি যদি এরকম একটা ইকুয়েশন নাও, এখানে কয়টা সলিউশন থাকে? x equals to plus minus 1, তাই না? It's a 2-degree expression, right? Or so to say 2-degree polynomial. এখানে তোমার হচ্ছে গিয়ে দুইটা সলিউশন আছে। এখন তুমি বলতে পারো যে আপনি তো এখানে বলছেন যে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে 0 থাকতে হবে। ওয়েল, এটা আসলে x স্কয়ার মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু 0 আকারে লেখা যায়, রাইট? সো এই জন্য এই কনস্ট্যান্টটা ইন্ট্রোডিউস করা আর কি। এখন x স্কয়ার মাইনাস 1 কোন ভ্যালু, মানে x স্কয়ার মাইনাস 1 কোন ভ্যালুর জন্য তোমাকে 0 দেবে? প্লাস 1 এর জন্য দিবে, মাইনাস 1 এর জন্য দিবে। সেরকম যদি তোমার x কিউব থাকে, x কিউব মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু 0 নাও, তুমি তো রিয়েল নাম্বার থেকে জানবা যে x কিউবের কিউব রুট তো 1, রাইট? তুমি বলবা যে এখানে তো সলিউশন একটা, কিন্তু এখানে আসলে সলিউশন একটা না, এখানে সলিউশন ইন টোটাল 3টা আছে। এন্ড ওটা কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে দেখানো যায় যে এখানে আসলে 3টা সলিউশন আছে। রিয়েল নাম্বারে তুমি একটা সলিউশন পাবা, বাট তুমি যদি কমপ্লেক্স নাম্বার যাও, দিস আর ইউর সলিউশনস আর কি। বাট আমরা কমপ্লেক্স নাম্বার করব না, বাট আই থিংক ইটস এ গুড থিং টু নো। You should know যে if an equation or a polynomial that you're dealing with is of n degrees, then if you are trying to find the roots of that polynomial or solutions to that equation, you will have n solutions in general, or so to say n roots in general. So this is called fundamental theorem of algebra. I think এটা স্কুলে পড়ায়, আমি জানি না এখন পড়ায় কিনা, আমাদের সময় এটা ছিল, স্টেটমেন্টটা ছিল, প্রুফ ছিল না, বাট স্টেটমেন্টটা ছিল। সো এই থিওরেমটা ইউজ করে what you can show is that if you deal with quadratic equations, that has a general form like this: x squared plus bx plus c equals to 0. From the fundamental theorem of algebra, we know that there must be two solutions. There must be two solutions
for x. and আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে আমরা এটা একদম জেনারেলি সলভ করবো, এটা আমি দেখাবো পুরোটা চেষ্টা কিভাবে আসে, and then we'll move on to higher orders, and that will be in for today's lecture আর কি। এর বাইরে আর আমি যেতে চাচ্ছি না আজকে, কালকে হয়তো বা আমি ইনইকুয়ালিটি একটু দেখাবো, তারপরে জিওমেট্রিতে যাবো আর কি, algebra and geometry, the coordinate geometry stuff. So there must be two solutions for x. এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে আমরা এই x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c এটাকে একদম জেনারেল মেথডে সলভ করতে চাই, মানে a b c এর কোনো পার্টিকুলার ভ্যালু ধরবো না, a b c কে নিজেদের মতো রাখবেন, we'll try to solve it. I think some of you know the solution already, but I'll just prove যে এটাই আসলে solution. So this is the solution. I'm giving you the answer right now, and I'll show you how to get that. So yeah, this is the solution. Okay. So let's write down the equation first. X squared plus bx plus c equals to 0. In the second line, what I'll do is that I'll factor out an a. This will look like something like this: x squared plus b by a times x plus c equals to 0. Oh, and another thing, we are also assuming a is not equals to 0. Because if a is 0, this is just a linear equation, bx plus c, and the solution is trivial, c divided by b, minus c divided by b, I mean. So to make it quadratic, we really need this assumption that a is not equals to 0. Okay, since a is not equals to 0, we can divide both sides by a. And we have x squared plus b by a x plus c equals to 0. So this is dividing both sides by a. Now, what are we really trying to achieve? Well, we know this nice formula. So what we are essentially trying to do is that we are trying to complete the square. This is another method that people use. This is a very basic thing, but trust me, it's really useful. Especially if you do calculus someday, you will see integrals like this. And in these cases, these are called Gaussian integrals. You need to complete the square and then make a change of variable. Otherwise, you won't be able to integrate it. So this method, pops up everywhere. So what we're trying to do, we are trying to generate something like this: a plus b whole square, or x plus y whole square, whatever you want to call it, from this guy. So what I want to do right now is that I want to write this b by a as follows. I want to write a 2. Since I'm, putting this 2 by hand or by force, I want to compensate that thing with a 1/2, because there's a 1 over here, right? And 2 times half is just 1. Then I want to write b by a. And this is what this now looks like, some a square or x square times 2 times x times y, right? Does it look like that? মানে এটার সাথে কম্পেয়ার করো, x স্কয়ার yes, প্লাস 1, এটার মতো লাগতেছে, রাইট? একটা 2 আছে, একটা 1/2 টাইমস b বাই a আছে, যেটা দেখতে আসলে একটা y এর মতো লাগতেছে, আর x তো আছে, রাইট? আর লাস্টে হচ্ছে কি করা লাগবে? লাস্টে হচ্ছে I have to produce something like y square. Y square এখানে যদি আমি এই দুইটা এক্সপ্রেশন কম্পেয়ার করি, তাহলে আমার y টা তো হচ্ছে what, b by 2a নাকি? মানে 1/2 টাইমস b by a মানে তো b by 2a বেসিক্যালি। সো এটাকে যদি আমি y এর মতো চিন্তা করি, তাহলে আমার আসলে একটা b by 2a বাই হ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস করা লাগবে স্কোয়ার। এন্ড সিন্স এটা তো আগে ছিল না, আমি তো এটা অ্যাড করতেছি বাই হ্যান্ড, সো আমাকে এটা কম্পেনসেটও করতে হবে। আর আলটিমেটলি এই পাশে কি ছিল? c plus c equals to 0. So এখন look at this expression. This is just
x plus b by 2a whole square, right? So এই যে এতক্ষণ যা করলাম এটাকে বলা হচ্ছে কমপ্লিটিং দ্য স্কোয়ার। তুমি যদি এটা কিউবের জন্য করতে পারো, you'll be calling it completing the cube, and so on and so forth. So with this in mind, I'll write this expression x by b whole square, x plus b by 2a whole square, minus what do I have? I have b by 2a whole square plus c equals to 0. And remember, we want to solve for x. So let's keep the part with x on left hand side and drag all the other stuff on the right hand side. So this is minus c plus b square by 4a square, and x plus b by 2a is just square root over b square by 4a square minus c. এটাকে একটু simplify করা যায়, b square minus 4ac divided by 4a squared. So this really means x is equals to minus b by 2a. Oh, there should be a plus minus sign over here. Sorry. Because you are taking a square root. So by default, you get a plus minus sign. B square minus 4ac divided by 4a squared. And এখন তুমি যদি আরেকটু simplify করতে চাও, you can say b by 2a plus minus square root over b square minus 4ac divided by 2a, or x equals to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. That's it. That's the root of your quadratic equations. So if I write this in a more clean manner, then minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Of the standard quadratic equation that is given by ax squared plus bx plus c equals to 0. And as you can see, it has two roots. And in many cases, there will be imaginary roots, since you guys already know some things about imaginary numbers and complex numbers. You will see that in the case where b square minus 4ac is less than 0, you will end up with something imaginary. And in total, you might have a complex solution and all that stuff. So most of the time, what we do when we are dealing with real numbers, we really don't take them into account, because we want our solutions to come from the domain of reals. If I extend that domain to complex numbers, then I can count them in. But if you're restricting yourself to the domain of reals, then you say, oh, this is imaginary, or this is square root over minus something. So it really doesn't exist. But that's wrong. It does exist. The only thing that's constraining you from taking that solution is the solution domain that you are selecting. But the punchline is, yeah, a quadratic equation has two solutions in general. Any questions so far? You can take any number a, b, c and try this thing out, and if you get some solutions using this formula, you can just plug them back in and see whether the left hand side and the right hand side agrees or not. Just take any number at all instead of a, b, c's and check this out. Any questions so far? স্যার হুম। স্যার যখন এ কমন নিছি তখন আমরা সি এর সাথে ইয়ে করে নি কেন? ও আচ্ছা, এ যখন কমন, ও সরি, এটা আগে বলবো তো। It should be a c by a, right?
Yeah. আমি তো ভুল করছি, এটা আমরা বলবো না। I was missing this C all along. Thank you. একজন নোটিস করছে, so thank you so much. আর কোথায় মডিফিকেশন হবে? p স্কয়ার মাইনাস 4ac, না আমি তো এটা ঠিক লিখছি। So as you can see যে এটা আমার মাসল মেমরি থেকে it looks correct আর কি। Yeah, মাসল মেমরি পুরোপুরি। এখান থেকে যে আমি নর্মালি অ্যালজেব্রাটা করছি এটা ভুল ছিল, কারণ যদি জাস্ট সি থাকতো ইট শুড বি -4a স্কয়ার c, বাট আমি উপরে ac লিখছি, সো মাসল মেমরি। You are right, thank you. So c by a হবে, sorry about that, it was really stupid of me, but thank you again for pointing this out. Yep. So are কোনো questions? No, sir. Okay, so যেহেতু আমরা general solution করছি, I want you guys to practice some stuffs. নিজের ইচ্ছা মতো নাম্বার বসায় চেক করো। ইকুয়াল রুটও পাইতে পারো। ইকুয়াল রুট যেমন ধরো যে তোমার যদি এরকম হয় বি স্কোয়ার -4ac, তুমি ইকুয়েশন দেখেই বলতে পারবা, একটা ইকুয়েশন দেখলেই বোঝা যাবে যে ওর রুটস গুলা কিরকম আসবে। ফর এক্সাম্পল, if b square -4ac is greater than 0, in that case your roots will be real and distinct. If your b square -4ac is equals to 0, this means they're real plus they're equal to each other. So you might think there is only one root, but it's not. Eta graph korte gele you guys will get a visual idea of what this really means. And যদি এরকম হয় যে b square -4ac is less than 0, in that case you get, in general you can get complex roots. Okay, so that's how you deal with quadratic equations. And before I move on to cubic equations, and I'll just very briefly tell you guys a story about it, is that let's say I want you guys to observe something. That is, let's say I'm dealing with a quadratic equation like this, and the solutions are given by, let's say, x1 and x2. What we can do in that case is that we can write this x squared plus bx plus c as x minus x1 times x minus x2. And this is equals to 0. Why? Well, since x1 and x2, both of them are, solutions of this equation, this quadratic equation over here. If I can write this guy as this thing, and this process is called a factorization. So through this factorization, I can write it like this. And if I expand out the right-hand side, let me multiply stuff. So this is the first term will be x squared, then there will be x times x2 minus x1 times x plus x1 x2. And this is equals to what? This is equals to x squared plus bx plus c. And if you now rearrange the stuffs in a gentle manner, this is minus x1 x2 times x plus x1 x2. And this is what? This is ax squared plus bx plus c. Now, using the method of coefficients, or matching the coefficients, you can say that, oh, this
kind of looks weird, right? Because on this side I have this x square, and on the other side I have this. So I really can't say, oh, a is just equals to 1, right? Can I say that? Yes, sir. Okay, so what if I write 2x squared plus let's not write 2x squared. Let's take something very familiar, that is okay, let's take 2x squared. That's fine. I need something good. So let's say I want to have 5x and 3. Can anyone tell me the solution of this equation? Let's say I call it a 0. Can anyone tell me the values of x that will satisfy this equation? You can just go with this formula. In that way, you don't have to worry about middle term breaking and stuff like that. So, when you do this middle term breaking, you are essentially doing this stuff. And this stuff really comes from the solution and the idea of factorization. So you might, encounter expressions that are not that easy to break up, in terms of middle term and stuff like that. So just in that case, just go with this general solution. Can anyone tell me the solutions of this equation that I wrote down? Actually, let's make it a bit more easier. Let's take -3. Or, you can always deal with +3 as well. This is easy. Just look at this thing. 2x squared plus 2x plus 3x plus 3. From there, you can understand that this is just what you can take. Can anyone tell me what you can take? Just take a 2x common. That's it. স্যার Right. বলো। Sorry, it should be 3 only. So the solution of this equation is what? 2x squared plus 5x plus 3 equals to 0. That really means that, your 2x plus 3 times হচ্ছে গিয়ে তোমার what? X plus 2x plus 3 times x plus 1 equals to 0, right? Yeah, 2x squared, 2x, 3x, yeah, that's fine. So এখন আমরা যে এই x square plus bx plus c in general expression আমরা যে বলতেছি যে এটা রুটস আছে, এই রুটস তারপরে আমরা এটাকে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারতেছি x minus x1 x minus x2। তারপরে আমরা যদি কোএফিশিয়েন্ট ম্যাচ করি তাহলে আমরা দেখতেছি যে a এর ভ্যালু 1 আসতেছে। মানে এটা কি সবসময় ঠিক হবে? মানে আমি তো এখানেই তো একটা এক্সপ্রেশন করলাম যেখানে এর ভ্যালু আসলে 2, রাইট? মানে তোমরা তো দেখতেছো যে এর ভ্যালু 2। তারপরে আমি যদি আবার এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করি, আমি কিন্তু আগের জিনিসটাই ফেরত পাবো, তাই না? সো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যে এখানে লিখলাম x minus x1 times x minus x2, আমি তো ফ্যাক্টরাইজ করতে পারলাম এইভাবে, কিন্তু এখান থেকে তো আমি দেখতেছি যে আমার x স্কোয়ারটা জাস্ট সামনে কিছুই নাই এটার, বাট বাম পাশে আবার a আছে। সো ডাজ দ্যাট মিন a is equals to 1 always? No, sir. নো। ওকে, এখানে আসলে একটা ট্রিক কাজ করছে, এটা আই থিঙ্ক কেউ খেয়াল করে নাই। সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখো, আমরা আসলে কি করতে চাচ্ছি, আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস বিএক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু 0 এটা সলভ করতে চাইতেছি, রাইট? এবং আমাদের অ্যাজাম্পশন কি a ইজ নট ইকুয়ালস টু 0। সো যেহেতু a 0 না, এই ইকুয়েশনটাকে আসলে আমরা এইভাবে তো লিখতে পারি নাকি, তাই না? Yes, sir. আর এইটা হচ্ছে গিয়ে মানে এরপরে আসলে আর রিডিউস করা যায় না আর কি,
এখানে আরেকটা এক্স মিক্স করছে এবার। ওকে, সো এরপরে তুমি আর কোনো নর্মাল অ্যালজেব্রা করে এটাকে রিডিউস করতে পারো। নর্মাল বলতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, দিস টাইপ অফ স্টাফ। সো আমি যখন বলতেছি যে আচ্ছা আমার কাছে দুইটা রুট আছে x1 আর x2, যেটা এই ইকুয়েশনকে হচ্ছে গিয়ে তোমার স্যাটিসফাই করে, এবং আমি ফ্যাক্টরাইজেশনের কথাটা বললাম যে ফ্যাক্টরাইজেশন কি, পুরো জিনিসটাকে ফ্যাক্টর আকারে লেখা। ফর এক্সাম্পল 12কে কিভাবে লেখা যায়, 1 টাইমস 2 টাইমস 3 টাইমস 2 টাইমস 1, দিস ইজ লাইক এ ফ্যাক্টরাইজেশন আর কি, রাইট? 4 12, ঠিক আছে। মানে তোমার যতগুলো মানে একদম মানে ইরিডিউসিবল আর বাংলা কি আই ডোন্ট নো, মানে find the most irreducible expression possible আর কি, I don't know the proper Bengali, sorry. সো ধরো যে এরকম দুইটা নাম্বার আছে x1 আর x2 যেটা ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করে, আর তুমি ফ্যাক্টরাইজেশনের থ্রুতে সেটাকে লিখতে পারো হচ্ছে x মাইনাস x1 টাইমস x মাইনাস x2, ঠিক আছে? এখন খেয়াল করো, এখন জিনিসপত্র দেখবো যে সেন্স মেক করতেছে। bx by a ci is equals to x minus x1 plus x2 times x plus x1 times x2। এখন তুমি কোএফিশিয়েন্ট ম্যাচ করতে পারো। See, now you can match the coefficients of x square. এখানে 1 এখানে 1 ম্যাচ করার কিছু নাই। x এর জন্য যদি আমি ম্যাচ করি তাহলে আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে হচ্ছে b বাই a, রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকে হচ্ছে মাইনাস x1 যোগ x2, and again remember x1 and x2 are roots or solutions of this equation. It's a 1 solutions of 1. So এটা একটা এক্সপ্রেশন। আর আরেকটা লাস্টে কি ম্যাচ করতে পারো, x1 টাইমস x2 কত, সো x1 টাইমস x2 is just c by a, রাইট? সো তুমি আসলে এই ইকুয়েশন দেখলেই মোটামুটি মানে whenever you see the equation, তুমি ইকুয়েশন দেখার সাথে সাথে ইকুয়েশনের সলিউশন গুলা কি কি হইতে পারে সেটা তুমি আসলে you can get a very good idea about it. এখন তোমার কোয়েশ্চেন হইতে পারে যে আপনি তো এইভাবে লিখছেন ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়ালস টু 0, রাইট হ্যান্ড সাইডে তো সবসময় 0 নাও থাকতে পারে, একটা কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে k, রাইট? কারণ আমরা তো ভ্যারিয়েবল গুলাকে আসলে করে ফেলছি। ইনফ্যাক্ট লাগবে না আমার ভ্যারিয়েবল, ইনফ্যাক্ট আমি কনস্ট্যান্ট লিখবই না, আমি ধরো যে এটার এইভাবে লিখলাম a প্রাইম x স্কয়ার b প্রাইম x প্লাস c প্রাইম। হ্যাঁ, আমরা এখান থেকেও আবার আমরা হচ্ছে গিয়ে x এর সলিউশন চাই। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি a মাইনাস a প্রাইম x টাইমস b মাইনাস b প্রাইম তারপরে c মাইনাস c প্রাইম ইকুয়ালস টু 0। তারপরে এটাকে ধরো ক্যাপিটাল এ দিয়ে ডিনোট করলাম, ক্যাপিটাল এ এক্স স্কোয়ার, ক্যাপিটাল বি এক্স, ক্যাপিটাল সি। মানে হচ্ছে যতক্ষণ তোমার একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনে তুমি কাজ করতেছো, দ্যাট মিন্স তোমার একটা ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে হাইয়েস্ট ডিগ্রি হচ্ছে 2, মানে ভ্যারিয়েবলের হাইয়েস্ট ডিগ্রি 2, তুমি ততক্ষণ ওই এক্সপ্রেশনটাকে অবভিয়াসলি এই ফর্মে নিয়ে আসতে পারবা। এইখানে নতুন কন্ডিশন কি হবে, ক্যাপিটাল এ ইজ নট ইকুয়ালস টু 0, আর ক্যাপিটাল এ ওয়াজ হোয়াট, a মাইনাস a প্রাইম, this is not equals to 0. Okay, তারপরে you can use that formula, or you can use this tools from factorization and stuff. So তুমি ইচ্ছা করলে এই দুইটা এক্সপ্রেশন ইউজ করেও রুট গুলা বের করতে পারো। এবং এখান থেকে কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি তোমার এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের a b c সবগুলা রিয়েল নাম্বারে বিলং করে, এবং যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে একটা রুট হচ্ছে গিয়ে কমপ্লেক্স নাম্বারে চলে গেছে, তাহলে x1 একটা রুট তুমি বের করলা সামহাও, এবং সেটা তুমি দেখতেছো যে কমপ্লেক্স নাম্বারে চলে গেছে, তাহলে সেটা তুমি ইমিডিয়েটলি দেখাইতে পারো যে x2 হচ্ছে গিয়ে ওইটার কমপ্লেক্স কনজুগেট আসবে আর কি। মানে x1 কে যদি এইভাবে লেখা যায় x প্লাস iy, or সরি লেটস সে m প্লাস in, যেখানে m আর n হচ্ছে রিয়েল নাম্বার, x2 কে লেখা যাবে হচ্ছে m মাইনাস in, এটা ইমিডিয়েটলি দেখানো যায়। এন্ড সেটা দেখানো যায় কোথা থেকে, সেটা দেখানো যায় হচ্ছে কি এই এক্সপ্রেশন থেকে।
So yeah, আমার সাজেশন হবে যে meddle around with these quadratic equations. They are the most important thing so far because they can be solved by hand analytically. You have a systematic method for solving them. Okay, so I think I'm almost done. আমাদের time বেশি নাই, so if you have any questions, you can ask. স্যার একটু আগের ইকুয়েশনটার ক্যান্সার কি -3/2 and -1 হবে? কোনটা? ওই যেটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করতেছিলাম, রাইট? Yeah, 2x² plus 5x plus 3. একটা হচ্ছে x equals to -3/2 আর একটা হচ্ছে -1 হবে। কারণ Okay, যখন okay. তুমি এখানে 0 করতেছো, আচ্ছা থ্যাংক ইউ ফর ব্রিঙ্গিং দ্যাট আপ, আমি এটা বলতে যে ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে যে যদি তোমার কখনো এরকম কিছু থাকে, আচ্ছা লেট মি গো টু a new page. So let's say x minus a times x minus b da 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 da. Suppose x minus z, এরকম যদি কোনো কিছু ইকুয়ালস টু 0 থাকে, এদের যে কোনো একটা 0 হলে পুরো এক্সপ্রেশনটা 0 হয়ে যাবে, রাইট? সো তুমি তখন বলতে পারো যে আইদার x minus a equals to 0, which really means x equals to a, or x minus b equals to 0, which means x equals to b, and so on. So this is another fact, or another logic, whatever you want to call it. If this is 0 and this means x equals to z. So when you have, let's say, x minus 3 times x minus 2 equals to 0, you say, the solutions are x equals to 3 or x equals to 2. Or some people even will write x, and it really doesn't matter. It's a quadratic equation, so both of them are true. Both of them are solutions. And when you guys do graphs, when you learn plotting and stuff, this quadratic equation will intersect this x-axis on point 2 and point 3. These are our solutions. We'll get to that when we talk about plots and stuff. But yeah, that's how this factorization thing works, really. So yep, any more questions? আর কোনো প্রশ্ন আছে? Was it too tough, আজকের ডিসকাশন? মানে এটা কি আজকে ডিসকাশন কি কারো মাথার উপর দিয়ে গেছে পুরোপুরি? I apologize for not being very organized in the notes, but I hope you got the essence of what I really wanted to talk about. Our cubic equation, I won't show it to you today, but what I can say is that, when you go to higher degree equations, let's say cubic equations, quartic equations, most of the time there is no systematic procedure. I do think there is a formal solution to the cubic equation. I think it's very well established, but once you go higher order, there is no exact solution. And in those cases, what people do is that, in ancient times, they guessed it, and then they use the idea of factorizations to reduce equations to lower degree, a higher degree equation to a lower degree one. And nowadays people just use computers to get a numerical solution. Yeah. So আজকের ডিসকাশনে আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? যদি কারো কোশ্চেন থাকে করতে পারো। কিউবিক ইকুয়েশন আজকে আর দেখাবো না। Maybe I'll talk a little bit about it tomorrow. And then I'll try to move to inequalities. And inequality করার পরে I'll try to introduce some basic geometry, and ওখান থেকে আমরা full scale geometry করে then functions এ জাম্প করতে পারবো। And এই আইডিয়াগুলো সব functions এ লাগবে আর কি, সো এই জন্য আমি চাচ্ছি এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতে before I really go to functions and stuff. No questions, anyone? No, কারো কোনো প্রশ্ন নাই? No, sir.
Okay, so let me stop the Yes, sir. recording.